في هذا الفيديو سوف نجد inverse Laplace transform of s over s minus 2 s minus 3 s plus 6. ومن الواضح جدا انه علينا ان نستخدم partial fractions. وطبعا زي ما انتم شايفين في عندي partial fractions. طبعا كما تلاحظ فإنه عندي في الدينوميريتور في 3 distinct linear factor. فخلينا في البداية نكتب ما يسمى ب partial fraction decomposition. So what we have here, we have this, we have s over s minus 2 times s minus 3 times s plus 6 equals a over s minus 2 plus b over s minus 3 plus c over s plus 6. ثم طبعا راح نعمل common denominator أكيد لا غنى عنه في هذه الحالة. طيب ربما نحتاج إلى fraction بهذا الحجم. We will multiply a، يعني هاي ال a بهدول ال 2 denominators اللي هم s minus 3 و s plus 6. So it will be a times s minus 3 s plus 6 then b times s minus 2 and s plus 6. يعني الدينوميريتورز اللي مش تحت البي هم اللي بنضربوا في البي. so we have here s minus 2 s plus 6 plus طبعا عندي c راح تنضرب بهذول ال 2 denominators. so it will be c times s minus 2 and s minus 3. So I will double check. 6, okay, 2 and 6, 2 and minus 3, and simply we can multiply this by this as well. كل الدينوميريتور نضربهم مع بعض ونخليهم في الدينوميريتور كما كانوا. عندي s minus 2 عندي s minus 3 عندي s minus plus 6. Then now نستطيع أن نقول بأن هذا النوميريتور اللي موجود هنا كاملا يساوي هذا النوميريتور اللي موجود هنا بالتأكيد. طيب إذن we have a times s minus 3 times s plus 6 plus b times s minus 2 times s plus 6 plus c times s minus 2 s minus 3 equals s. ثم راح نختار نعمل plug in في 3 values ل s طبعا، ولكن يجب علينا أن نختار s equals 2 حتى كل constant مضروب ب x minus 2 يختفي يصير 0. then we will choose s3 and finally we have s equals minus 6. طبعا 3 قيم لS راح تعطيني أيضا 3 constants. so راح نقول هون f xs equals 2. we will have something, and here if s equals 3, and finally if s equals minus 6.
خلينا نستفيد من هدول الثلاثة values. طبعا if you plug in 2 كل s minus 2 كل تيرم يحتوي على s minus 2 راح يصير 0. سو هدول راح يختفوا ال A ال B وال C. سيبقى عندي فقط ال A times 2 minus 3 times 2 plus 6. طبعا we will replace this s طبعا كمان by 2. So what we have now, we have A times minus 1 times 8 equals 2. We can simplify. بصير عندي minus 8 A عفوا equals 2. We can divide by minus 8 by minus 8, then A equals, it will be minus 2 over 8. Simply A equals minus 1 over 4. So this is the value of A. Same wise we will find B. If you plug in 3 كل شيء يحتوي على S minus 3 راح يختفي. الأول راح يختفي والأخير أيضا هذا هو راح يختفي. فقط راح يبقى عندي الترم اللي بيحتوي على B. So it will be B. Then 3 minus 2. Then we have here 3 plus 6 equals 3. We can simplify. This is 1. This is 9. 9 times B, it will be 9B equals 3. We can divide by 9 for both sides. B equals 3 over 9. We can simplify or reduce this fraction. Then B equals 1/3. So we left with this. B minus 6. الماينس 6 من شأنها إنها تخلي هذا يصير 0 هذا يصير 0. So the only survived term is the last one with C. So it will be C times minus 6 minus 2. We have here minus 6 minus 3 equals minus 6. لأنه كمان لا ننسى إنه we replace this s by minus 6 as well. So شوي نعمل simplification. This is minus 8 and this is minus 9. So if you multiply 8 by 9 it will be 72. So it will be 72C equals minus 6. Then we can divide by 72, then C will be minus 6 over 72. Then we might simplify this to be here C equals, يعني بإمكانك ما تعمل simplification تخليها the way it is minus 6 over 72. لكن طبعا انك تكتب اجابتك in simplest form شيء كثير مهم. اذا كان في عندك مشكله في you are يعني لسبب او لاخر مش قادر تعمل simplifying فقط اكتبها على الكالكوليتر بهذا الشكل over 72 and the result is minus 1 over 12 as يعني easy as that. So it will be minus 1 over 12. Sorry, 12 here. Then الآن خلصنا partial fraction decomposition وخلصنا partial fractions وعرفنا A و B و C. الآن نيجي نرجع لمسألتنا الأصلية. إذا هذا الانفرس Laplace transform of S over S minus 2, S minus 3, S plus 6 بإمكاننا أن نكتبه على هذا الشكل. Inverse Laplace transform of A. What is the value of A? Minus 1 over 4 over A over what? Remember from here over S plus minus 2, sorry. What's the value of B? 1 over 3. Then over what?
over s minus 3. Then plus c, oh sorry, c is negative, so we can make this simply minus. I will correct this. I have a mistake here. Okay. So b minus, okay, minus 1 over 12 over s plus 6 indeed. Then طبعا نحن نعمل هنا ونتعامل مع ما يسمى linear transform. ولينير transform ببساطة إني راح أقدر أوزع inverse Laplace transform for every single part or every single term in this function. نقدر نوزع هذا الساين for this and this and this. Okay, so it will be inverse Laplace of minus 1 over 4 over s minus 2 plus inverse Laplace of 1/3 over s minus 3 minus inverse Laplace over 1 over 12 over s plus 6. أيضا مستفيدين من أنه linear transform. We can take this constant out, we can take this one out, we can take this one out. It will be here minus 1 over 4, then inverse Laplace transform of 1 over s minus 2, then plus 1/3 inverse Laplace transform of 1 over s minus 3, then minus 1 over 12 inverse Laplace transform of 1 over s plus 6. hopefully انه هاي 6 واضحة. الآن يا أصدقاء راح نستفيد من هذا القانون الذي يقول، اسمحوا لي أكتبه هون، راح تحتاج هذه المساحة، أن inverse Laplace transform of 1 over s minus a, this is a, equals e to the at. So what is a here? A here equals 2 and a here equals 3 and a here equals 6 or minus 6, sorry. This is minus 6. One last step. It will be minus 1 over 4 e to the 2t plus 1/3 e to the 3t minus 1 over 12 e to the minus 60. أصدقائي بهذا تكون المسألة قد انتهت. طبعا الحل لا شك أنه طويل، ولكن لا نصفه أنه صعب بصراحة، لكنه فقط طويل ولكنه ليس صعبا. هذا يعني رأيي الشخصي بالموضوع. شكرا لكم على المتابعة. بإمكانك أن تبقى، لا زال في جعبتنا القليل أيضا من المسائل على هذا الموضوع، ربما 3 أو 4 مسائل. بإمكانك أن تبقى وتتابعها جميعا، وشكرا.